Okay. Very good morning to all of you. Once again, please confirm me my voice is clear or not. Yes, sir. Okay. Is my screen is visible to all of you? Please confirm me. Yes, sir. Okay, fair enough. I hope all of you are joined in a Google Classroom. Please confirm me. બધા Google Classroom માં join થઈ ગયું કે શું? Please confirm me. Yes, sir. Okay. So now જે સ્ટુડન્ટ Google Classroom માં join નથી થયા, specifically એ સ્ટુડન્ટ્સ માટે એક લિંક મોકલું છું તમને. જે સ્ટુડન્ટ Google Classroom માં નથી એના માટે I am sending on a link. Okay, I think link is I have sent in your Zoom chat box. ठीक है, Zoom chat box में मैं link मोकली हूँ. मिलेगी बताना, please confirm me. Yes, sir. Okay, જે સ્ટુડન્ટ Google Classroom માં જોઈન નથી થયા એકવાર જોઈન થઈ ગયા. કે Google Classroom માં એક Google form છે. That Google form contains three details: your name, enrollment number, and email ID. For D2D student, you don't have an email ID. Please write NA. For sorry, you don't have an enrollment number. Please write down NA, not applicable for enrollment number, and fill remaining detail. Okay, so from that detail, I will share a previous lectures recording. Okay, is it clear? Please confirm me. Is it clear? Please confirm me. Chalo, fair. Yes, sir. I think last lecture we have learned log parallelogram. Yes or no? Yes, sir. Okay, and we have discussed this example. Example discuss થઈ ગયો ને? I think. બાકી example number 3. Yes, sir. થઈ ગયો છે. We have finished this topic. Okay, આપણે આ topic ને finish કરવો છે. So let me start upon new topic, that is the resolution of core system. I think આ બાકી અહીંયાથી બાકી. Am I right? Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right.
Okay, let's start with the new topic. That is a resolution of forces. Okay. So now, as we have discussed in previous lecture, we have learned law of parallelogram. Yes or no? We have learned law of parallelogram. Yes or no? We have called a law of parallelogram. Please confirm. Please make a lecture interactive, students. Is my voice is clear? Yes, Is my sir. voice? हाँ तो जवाब आपको ना मैंने अपने लास्ट लेक्चर में लो प्रोग्राम कवर करेलो प्लीज कंफर्म yes or no we have discussed Yes, law sir. program in last आयत ही lecture. बाकी है. Okay, no problem. My question is that to apply law of program how many number of forces are required? Chalo, give me answer. Yes, sir. To apply law of program how many number of forces are required? Tell me in chat box. Two. Chat box में जवाब आपको chat box में जवाब आपको I want answer from all the 9 students. Why students are leaving the live lectures? અને આગળના લેક્ચરમાં આવું થાય છે દીક્ષિત Yes, sir. આગળના લેક્ચરમાં પણ આવું થાય છે પહેલા જોઈન થઈ જાય છે પછી રિમૂવ થઈ જાય છે પ્લીઝ કન્ફર્મ ના સર દર લેક્ચરમાં આવું નથી થતું. નો પ્રોબ્લેમ જસ્ટ અ મિનિટ જસ્ટ અ મિનિટ સ્ટુડન્ટ ઓકે ચાલો કોઈ વાત નાઉ વન મોર સ્મોલ અનાઉન્સમેન્ટ જે સ્ટુડન્ટ પ્રેઝન્ટ હશે એમને જ રેકોર્ડિંગ મળશે બીજાને નહીં મળે ઓકે so this is a rule for getting the recording now let as we have discussed law of parallelogram there are limitation is that we can apply law of parallelogram for only two force yes or no yes or no Sir. now that two force must be a which kind of force that two force must be a which kind of force tensile force okay tensile one and coplanar compressive force. no why compressive coplanar coplanar concurrent force અને tensile and compressive force consider નથી કરતા because in derivation of that particular theorem we have assumed that your nature of force will be a tensile one. Yes or no your nature of force will be a tensile Yes, yes, yes yes. or no? Sir. No. So now Yes, my sir. question is that what about if there is a more than two force yes or no તમે જો બે થી વધારે force હશે શું કરશો બરાબર ને if there is a more than two force in that case which theorem is applicable to solve a resolution of force system so if there is a more than two forces in that case we will apply the theorem that is known as a principle of resolution now first of all let me understand what is a resolution of forces resolution of force connector I think our topic મેં તમને already ચલાવી દીધો છે just recap it suppose there is a one force in a xy plane suppose there is a force in a xy plane that is inclination force and value is a p and its inclination with the x-axis is the say theta yes or no yes or no Yes, sir. that inclination with a that inclination with a x-axis is the theta now can I say that this force either lies on x-axis or y-axis આ force x-axis પર છે એવું કહી શકાય Yes, sir. no why yes it is an inclined force it is indecisive કહી શકાય xy plane માં છે એવું કહી શકાય પણ indecisive છે એવું કહી શકાય either it is act on x-axis or y-axis એ તમને ખબર નથી બરાબર ને because this force is act at an angle theta yes or no yes or no Yes, sir. so now for that what we will do we will resolve the force in two parts one is x component another is a y component yes or no one x component another is a y component
Yes, sir. Okay, this process is nothing but resolution of forces. Just read the definition. The process of splitting of the given force. હું શું કરું છું? આ force ને split કરું છું in two or more components. If there is a 3 axis, if you are considering 3D space, in that case we will consider the 3 components in a particular direction without changing effect on body. That is called resolution of forces. That means suppose our body upper, suppose koi body, suppose this is the body which is lies in a xy plane, which is lies in a xy plane. Okay, and on that particular body there is a one force which is acting at an angle theta, acting at an angle theta, and values of p. Okay, so what we will do, we will apply the force, we will apply the we will splitting of this force into 2 directions, because it is a part of the x, it is a part of the 2D structure. Okay, one in a x direction, another is a y direction. Now as a splitting of these 2 force, effect on body will be remain same as application of p force. Is it clear? Is it clear? Please confirm me. Any doubt? Students, please make lecture interactive. બરાબર, તમારે એટલો રિસ્પોન્સ આપશો ને એટલું ડિટેલમાં હું ભણાવી શકીશ. Students, please make lecture interactive. Okay, just a minute. Now my voice is clear. Now my voice is clear. Please confirm me. Is my voice is clear? Yes, sir. Okay, just a minute. I am trying to change my internet connection. Just a minute. Okay, sir. Just a minute. I am trying to change my internet connection. Just a minute. It may be possible I will disconnect and rejoin again. Okay, it may be possible. Okay. Now my voice is clear. Please confirm. Yes, sir. Okay, હવે clear છે ને? Better one now. Yes, sir. Okay, fine. ચલો હું ફરીવાર સ્ક્રીન શેર કરું છું. Now what we have discussed. Again ફરીવાર સમજો. Just first of all understand the definition. The process of splitting of given force into 2 or more components. Now what we have discussed. Suppose there is a xy plane. Suppose there is a xy plane. Okay, and this in this xy plane one force is acting like this. Now I can't say this force either in x direction or in y direction. Okay, and suppose this is an angle theta. Suppose this is an angle theta. Okay, so now the process of splitting up force in a splitting up the given force into 2 or more components in a particular direction without changing the effect on that body, that is known as a resolution of force. Now what we will do, we will resolve this particular force into 2 components. One is x component, another is a y component. Is it clear? One is x component, another is a y component. Yes, sir. Because this force acts in a xy plane. Now as we have discussed in previous lecture, your x component and y component either be a cos or sine, yes or no, depending on which depending on force making an angle with which axis, yes or no. Force the axis જોડે angle બનાવશે એના ઉપર ડિપેન્ડ રહેશે કયો component cos આવશે કયો component sin આવશે, yes or no. Yes, sir. બરાબર. Yes, sir. So now in this case the force P make an angle theta with x axis. That's the reason our x component will become P cos theta and our y component become P sin theta. Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. Yes, sir. Now exactly definition શું કહે છે સમજો. The process of splitting up the given forces into 2 parts. Now હવે આ force available નથી. Clear? હું એના remove જ કરી નાખું છું એટલે confusion ના થાય. Clear? Now process of the splitting up given forces in a 2 or more component in a particular direction without changing the effect. Now in first case your P force is inclined. Now due to this application of force there is some effect on body. Okay, so now while I splitting up this force in either in x direction or in a y direction, effect on body will remain same as case number 1. So, that is our
that is nothing but our resolution of force system. Is it clear or not? Please confirm me. Resolution of force કોને કહેવાય? Yes, sir. Yes, sir. Very good. ચલો next, principle of resolution. The principle તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે, ઘણીવાર પૂછાય છે. The algebraic sum of the resolved part of the number of force in a given direction, in a given force, in a given direction is equals to parts of the resultant in same direction. ફરીવાર શાંતિથી રીડ કરો. શું કહે છે? algebraic sum of resolved part of number of force in number of forces in a આની આવે હું અહીંયા erase કરું છું. The algebraic sum of the result part of the number of force in a given direction is equals to part of their force in a same direction. ચલો શાંતિથી સમજો. in a below sketch મને ખબર છે પ્રિન્સિપલ માં કોઈને ખબર નથી પડી. મે રાઈટ no one are able to Yes, understand sir. principle. Okay, no problem. આપણે પ્રિન્સિપલ શાંતિથી સમજીએ શું કહેવા માંગે છે. in this system ખાલી બ્લેક કલરના ફોર્સ કન્સિડર કરો. ક્લિયર? બીજા કોઈ ફોર્સ તમારે કન્સિડર કરવાના નથી. એટલું થઈ શકે? આ સ્કેચમાં ખાલી બ્લેક કલરના ફોર્સ કન્સિડર કરો. સો now this is your let's say this is your P1, this is your P2, this is your P3, this is your P4. Yes or no? Yes or no? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ચલો now just visualize that this force, ચલો આ બધા જ force either x axis માં છે કે y axis માં છે ખબર નથી, because all force having a some angle with either x axis or y axis. Yes or no? Just see, P1 force will make an angle with positive x axis theta1, P2 force will make an angle with positive y axis theta2, P3 force will make an angle with negative x axis theta3, P4 force will make an angle with negative y axis theta4. આટલું ક્લિયર છે? Yes, sir. ચલો now as per our discussion મારે આ બધા જ ફોર્સ નો રિઝોલ્વ કરવો છે. ચલો P1 ફોર્સ કઈ એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવે છે? ચલો ડિસાઈડ કરો પહેલા. x કે y? x. તો મારો x કોમ્પોનન્ટ cos આવશે અને y કોમ્પોનન્ટ sin આવશે. આટલું ક્લિયર? તો આમાં કોઈને ડાઉટ છે? Yes, P1 sir. cos θ અને P1 sin θ કઈ તો લખ્યું, એમાં કોઈ ડાઉટ છે? એરો ભૂલી જાવ, એરો સમજાવું તમને પછી. P1 cos ને P1 sin માં કોઈ ડાઉટ છે? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી સ્ટુડન્ટ્સ. Nah, sir. ચલો ફાઇન. Again one more as announcement, if there is a language barrier please tell me in between. તમે પૂછશો તો મને ખબર પડશે ભાઈ કોઈને ગુજરાતી ખબર નથી પડતી, કોઈને અંગ્રેજી ખબર નથી પડતી, બરાબર? તો મને ખબર પડે કે ભાઈ મારે મિક્સ લેંગ્વેજમાં ભણાવવાનું છે. ક્લિયર? કે તમારે કહેવાનું રહેશે. ચલો ફાઇન. another case, P3 force. again P2 force કઈ એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવે છે? x કે y? y. as per our discussion force જે એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવશે ત્યાં cos આવશે, એના ઓપોઝિટ ઉપર sin આવશે. આમાં કોઈને ડાઉટ છે? P2 cos કેમ લખ્યું, P2 sin કેમ લખ્યું? પ્લીઝ No, કન્ફર્મ. sir. સિમિલરલી P3 force કઈ એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવે છે? x જોડે. X. that's the reason P3 cos, P3 sin. અને P4 force કઈ એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવે છે? P4 Y. force y જોડે. that's the reason y જોડે cos આવ્યું, x જોડે sin આવ્યું. is it clear or not? please confirm. આ સ્કેચમાં કોઈને ડાઉટ છે? No, sir. Okay, I hope it is clear to all of you. ચલો Yes. P2, P3, P4. મેં તમને આ ડોક્યુમેન્ટ શેર કર્યું હશે તો એમાં ફોર્સ લખવાના રહી ગયા છે, તમે લખી દેજો. ક્લિયર? તમે લખી દેજો. ચલો fair enough. Now question is that how to decide direction. ક્વેશ્ચન એવું થાય કે ના થાય? ડાયરેક્શન કઈ ડિસાઈડ કરવું. ચલો સપોઝ તમારો ફોર્સ આવી રીતે લાગે. So now can I say that this is your first quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant, and this is your fourth quadrant? Yes or no? Yes, sir. To decide the direction, what we will do, તમારો આ જે ફોર્સ છે પહેલા ક્વોડ્રન્ટમાં લાગે છે તો કરીશું શું આપણે? આ જે ફોર્સ છે એને x એક્સિસ અને y એક્સિસ પર રોટેટ કરી દઈશું. આ ફોર્સને x એક્સિસ પર રોટેટ કરો, બરાબર? તો આવી કઈક ડાયરેક્શન આવે. યસ ઓર નો? Yes, sir. આ ફોર્સને y એક્સિસ પર રોટેટ કરો તો આવી કઈક ડાયરેક્શન આવે. યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ. Yes, sir. સિમિલરલી ઇન જનરલ ટર્મમાં સમજીએ. સપોઝ અહીંયા ક્યાંક ફોર્સ છે આ રીતે, આને મારે x ને y એક્સિસ પર ટ્રાન્સફર કરવા શું કરવું પડે? આને x એક્સિસ પર રોટેટ કરો, you will get such a direction. yes or no? y એક્સિસ પર રોટેટ કરો, you will get such a direction. yes or no? ક્લિયર છે? Yes, sir.
ચલો જસ્ટ સ્કેચ જોઈ લો. આઈ હોપ સ્કેચમાં કોઈ ડાઉટ નથી. પ્લીઝ સી ધ સ્કેચ. એની ડાઉટ ઇન સ્કેચ? No, sir. એની ક્વેશ્ચન? અહીંયા સુધી કોઈ ક્વેશ્ચન છે? No, sir. ફાઇન. નાઉ પ્રિન્સિપલમાં શું કીધું છે? એલ્જેબ્રિક સમ ઓફ રિઝોલ્ટ પાર્ટ. Algebraic sum of the result part of number of forces in a given direction that is equals to part of the resultant in same direction. So now તમારી જોડે ચાર ફોર્સ હતા P1 P2 P3 P4. P1 P2 P3 and P4. આ બધા ફોર્સને આપણે x અને y ડાયરેક્શન માં રિઝોલ્વ કર્યા. yes or no? Yes or no? Yes, sir. So now we have a some force in x direction. We have a some force in y direction. હવે સ્પેસિફાય x અને y ડાયરેક્શન માં ફોર્सेस અવેલેબલ છે. yes or no? Okay. Yes, sir. So now what is our resultant force? R. R is nothing but square root of sigma fx square plus sigma fx. સમજાવું છું. Now what is fx? Algebraic summation of all forces in x direction. Just read the statement. Algebraic sum of the result part of number of forces. Result of part of number of force, that means this force, this force, this force, this force. Yes or no? Algebraic sum of the result part of the number of force in a given direction is equals to part of the resultant in same direction. So now can I say that I have a sigma fx? That sigma fx is nothing but P1 cos theta 1 minus P2 sin theta 2 cam plus cam minus. સમજાવું છું, don't worry. Minus P3 cos theta 3 plus P4 sin theta 4. Yes or no? Actually આ ચાર ફોર્સ તમારા x ડાયરેક્શન માં છે. Yes or no? Sigma fx ભૂલી જાઓ. આ ચાર ફોર્સ તમારા x ડાયરેક્શન માં છે. So now can I say that if I am adding all four forces, it will give me a resultant in x direction? Yes or no? આ ચારે ચાર ફોર્સ ને એડ કરીશ તો ચાર ફોર્સ મને x ડાયરેક્શન નો રિઝલ્ટન્ટ આપશે, એવું કહી શકાય? Yes or no? Yes, sir. Okay, now as we have discussed, what is the resultant force? Resultant force એક એવો ફોર્સ છે that is a single force and apply કરશું બોડી પર having a same effect as that there is a set of force. એવું કંઈક કીધું આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં, બરાબર? નંબર ઓફ ફોર્સ જેવી જ કંઈક ઇફેક્ટ આપશે. તો તમારી જોડે x ડાયરેક્શન માં નંબર ઓફ ફોર્સ કેટલા છે? ચાર ફોર્સ છે. એના જેવી જ ઇફેક્ટ આપતો ફોર્સ that is nothing but your resultant force. But that resultant force in a x direction. Similarly in y direction પર તમને resultant force મળશે sigma fy. Yes or no? લખતો નથી, ચાલશે? P1 Yes, sin theta 1 sir. plus P2 cos theta 2 minus P3 sin theta 3 minus P4 cos theta 4. Now આટલું ખબર પડી ગયા. What is our direction? What is our direction? Just simplify this. This is plus, this is plus, this is minus, this is minus. So can I say that if your force acting towards right, positive, if your force acting towards left is negative? Yes or no? This is towards right, this is towards left. Yes or no? Please give me. Yes, sir. If your force acting upward, your force, your nature will be positive. If your force acting downward, your nature will be negative. Yes or no? Yes, sir. Clear? તો સિમ્પલ તમારે એક આ સાઇન કન્વર્જન યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, હું આ રિમૂવ કરું છું હવે. So now let's discuss this. Magnitude of the resultant force is given by R equal to square root of sigma fx square plus sigma fy square. Direction of resultant force is given by tan alpha equals to, તમને જ્યારે પણ ડોક્યુમેન્ટ શેર કરું ત્યારે તમારે કરેક્શન કરવાનું છે. મોડ આવશે, મોડમાં સિગ્મા fx ડિવાઇડ બાય સિગ્મા fy. ક્લિયર? મોડમાં લખવાનું છે સિગ્મા fx ડિવાઇડ બાય સિગ્મા fy. Is it clear? Please confirm me. Yes, sir. Yes, sir. અહીંયા મેં લખેલું જ છે sigma fx is nothing but algebraic summation of all force in x direction. And sigma fy અને એની વેલ્યુ પણ આમાં લખી છે P1 cos theta 1 minus P2 sin theta 2 minus P3 cos theta 3 plus P4 sin theta 4. And sigma fy is nothing but algebraic summation of all force in y direction. P1 sin theta 1 minus P2 cos theta 2 minus P3 sin theta 3 plus P4 cos theta 4. For just in this figure, P1 sin theta 1 upward છે એટલે પોઝિટિવ, P2 cos theta 2 upward છે એટલે પોઝિટિવ. જો બંને ફોર્સ પોઝિટિવ છે. P1 sin theta 1, P2 cos theta 2 પ્લસ આવશે. માય મિસ્ટેક. ઓકે, અહીંયા મારી ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, હું ચેન્જ કરી આપું છું તમને. તમે નોટ્સ જ્યારે રીડ કરો ત્યારે એકવાર જોઈ લેજો. અહીંયા પ્લસ આવશે. ઓકે, minus P3 sin theta 3 and minus P4 cos theta. Is it clear? Please confirm me.
ક્લિયર છે ને? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now my question is that, okay, now my question to all of you, what do you mean understand by algebraic? Algebraic નો meaning શું થાય? મેથેમેટિક્સ માં આપણે બે વર્ડ ભણી ગયા છે. One is algebraic and another is arithmetic. Yes or no? One is algebraic and another is arithmetic. એનો મતલબ શું થાય? કોઈ કહી શકશે? What is the meaning of the algebraic and what is the meaning of the arithmetic? Can anyone tell me? બંનેનો સ્પેસિફાઈ meaning છે. Students, કોઈને ખ્યાલ છે? ના હોય તો ના કહો, હું સમજાવી દઉં. No, sir. Okay, fine. Algebraic, that means you need to consider both positive and negative sign both. Algebraic નો meaning શું હશે? તમારે positive negative લેવાનું. Arithmetic નો meaning શું હશે? If you have to consider any one direction, either consider all value are positive or consider all value are negative. Algebraic માં તમારે plus minus બંને consider કરવાના છે. Yes or no? As we have discussed, plus and minus બંને consider કરવાનું. Arithmetic માં either plus or negative. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So now, so while calculation, we need to consider plus and minus both. Clear? ચલો આવો એક્ઝામ્પલ તમને ડેટામાં આપ્યો હોય, ઓકે, આવો એક્ઝામ્પલ તમને ડેટામાં આપ્યો હોય તો શું કરશો? ઓકે, ડોન્ટ વરી, આનું કોઈ ડેરિવેશન પૂછાતું નથી, આવું કોઈ એક્સપ્લેનેશન પૂછાતું નથી. જસ્ટ એવું એક્ઝામ પૂછાઈ શકે, એક્સપ્લેન પ્રિન્સિપલ ઓફ રિઝોલ્યુશન, define resolution of forces. Simple definition એક બે માર્ક્સ માં પૂછાય છે. ઓકે, and basically examples વધારે પૂછાય છે. So we will shift to the examples. આવો ડેટા છે, એવું કંઈક કીધું છે, find out magnitude and direction of resultant force for a force system given and below figure. આવું કંઈક કીધું. Is it clear? Is it clear? ચલો Yes, sir. ચલો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે દરેક ફોર્સ ને x અને y ડાયરેક્શન માં રિઝોલ્વ કરી દઈએ. My rule is that જે સ્ટુડન્ટ નથી ખબર એના માટે અહીંયા લખી આપું છું. Force, if force is made angle with positive axis, angle with x axis, resolution on x axis will be cos and resolution on y axis will be sin. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. જે સ્ટુડન્ટ નથી ખબર એના માટે, again, if your force make an angle with the y axis, resolution on x axis will be a sine. Change kar devanu. Yes or no? And resolution on a y axis will be a cos. Yes or no? Please give me quick check. એટલું ક્લિયર છે? Yes, sir. જે સ્ટુડન્ટ ને ખબર નથી, પ્લીઝ મેક ઇટ કોન્સિડર. ડોન્ટ વરી, આને આપણે ક્યાંય યુઝ કરવાના નથી. આનો આપણે ક્યાં યુઝ કરવાના નથી. હું તમને શોર્ટકટ પણ આપું છું અને શોર્ટકટ કેમ એપ્લાય કરીએ છીએ એ પણ સમજાવીશ. ક્લિયર? ચલો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે બધા પોર્શન રિઝોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. 100 કિલોમીટર નો ફોર્સ કઈ એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવે છે? કેન એનીવન ટેલ મી? 100 કિલોમીટર x axis જોડે. So can I say that my x component will be cos and y component will be sin? Yes or no? Yes, So sir. can I write like that? 100 cos 60? Yes or no? Yes, sir. 100 sin 60? Yes or no? આમાં કોઈને ડાઉટ છે? No, sir. Second force is 120 Newton. 120 Newton એ તો બાય ડિફોલ્ટ y ડાયરેક્શન માં છે. Yes or no? બાય ડિફોલ્ટ y ડાયરેક્શન માં છે. Yes or no? Yes, sir. તો આને x ડાયરેક્શન માં રિઝોલ્વ કરવાની જરૂર નથી. ચલો સપોઝ કરવો હોય તો એનો એંગલ કેટલો હશે? ચલો હમણાં જવા દો. ચલો બાય ડિફોલ્ટ y ડાયરેક્શન માં છે તો આને રિઝોલ્વ કરવાની જરૂર છે? લાગે છે જરૂર? નથી. એનો x કોમ્પોનન્ટ સીધો 0 થઈ જશે એવું કહી શકાય, કેમ કે સીધો y એક્સિસ પર જ લાગે છે. Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. ચલો નાઉ અહીંયા તમને એંગલ નથી આપ્યો, બટ વી હેવ સમ રિલેશન લાઈક ધીસ. અહીંયા અલગથી ડ્રો કરો. આટલી વેલ્યુ તમને 5 આપી છે અને આટલી વેલ્યુ તમને 12 આપી છે. Yes or no? So can I able to calculate this angle? Yes or no? Please give me the confirmation. Yes, sir. અને જેટલો એંગલ આવશે એ જ એંગલ મારો આ થશે. Yes or no? જે એંગલ મારો આ હશે એ જ એંગલ મારો આ થવાનો ને. Yes, sir. તો જસ્ટ ચલો મને કેલ્ક્યુલેટ કરી આપો.
એંગલ કેટલો આવે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે tan થીટા પરથી tan થીટા equals to 12/5 કહી શકાય so I will get theta please give me value of theta બહુ બેઝિક બહુ ધીરે ધીરે ભણો 2.5. નહીં થીટાની વેલ્યુ આપો tan ઇન્વર્સ આન્સર કરી દો તમને tan થીટા 12/5 2.5 જેવું મળ્યું છે બરાબર મે રાઈટ Yes, sir. તો એને તમારે થીટાની વેલ્યુ શોધવા માટે શું કરવાનું શિફ્ટ tan આન્સર tan ની ઉપર જો તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં અહીંયા શિફ્ટ કી હશે રાઈટ સાઈડ ઉપરથી લગભગ 5 નું કેવું બટન 10 નું હશે 10 ની ઉપર tan ઇન્વર્સ લખ્યું હશે 68.19. ઓકે 68.19 ડિગ્રી મળે છે હું અહીંયા નથી લખતો જેથી કરીને કેલ્ક્યુલેશન ડિસ્ટર્બ ના થાય 68.18 અહીંયા લખું છું 19 ના Yes, sir. ચલો અગેન આ ફોર્સ કઈ એક્સિસ જોડે એંગલ બનાવે છે x કે y X. x તમે જે એંગલ શોધો x જોડે શોધો બરાબર ને so now my angle with x axis so can I say that my resolution with x is a cos and resolution with a y sin yes or no Yes, sir. 130 cos 68.19 130 sin 68.19 yes or no please confirm me Yes, sir. similarly can I say that this force is nothing but 100 cos 60 this is nothing but 100 sin 60 yes or no આમાં કોઈને ડાઉટ છે No, sir. now હવે કરવાનું શું છે આમાં સિગ્મા fx શોધવું પડશે મારે શું r શોધવું છે what is the equation of r square root of sigma fx square plus square root of sigma fy square yes or no આ શોધવા માટે શું કરવું પડે સિગ્મા fx શોધવું પડે સિગ્મા fx is nothing but 100 cos 60 plus 100 cos 60 લખું ચલો 100 cos 60 plus 100 cos 60 minus 130 cos 68.19 આવું કંઈક આવે yes or no આવું કંઈક આવે Yes, sir. similarly હું sigma fy લખી શકું sigma fy લખી શકું now question is that my to all of you જ્યારે આ રીતનું કેલ્ક્યુલેશન કરીશ Sir. ત્યારે હું જસ્ટ મિનિટ પહેલા મને બોલી લેવાનું અને પછી હું આપો આન્સર ઠીક છે ફાઇન Okay, sir. હું જ્યારે આ રીતના કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીશ ત્યારે ઇટ મે બી પોસિબલ પ્લસ માઇનસ સાઇન લેવામાં ભૂલ થઈ શકે કે ના થઈ શકે યસ ઓર નો બાય મિસ્ટેક કેન આઈ ટેક બાય મિસ્ટેક આપણાથી કદાચ બની શકે કે અહીંયા હું પ્લસ કન્સિડર કરું થાય કે ના થાય actually negative Yes, sir. but by mistake plus થઈ ગયું okay to avoid such a mistake we will simplify this method in a some different manner clear આ મેથડ પણ સાચી જ છે તમે આ મેથડ યુઝ કરી શકો છો બરાબર સેપરેટલી તમે રિઝોલ્વ કરો અને સિગ્મા fx શોધો સિગ્મા fy શોધો ક્લિયર આ ફર્સ્ટ મેથડ થઈ સેકન્ડ મેથડ હું હવે ચલાવું છું now there is one question from the student please ask what is your question Sir, આ હજી 50 નું માઇનસ કરવું પડે ને 50 ન્યૂટન હે ઈ. આ -50 કરવો પડશે -50 કરવો પડશે યુ આર રાઈટ પણ મારું એક્સપ્લેનેશન શું હતું ખબર પડી કે ના પડી હું શું કહેવા માંગુ છું Yes, sir. Yes, sir. my explanation is just like that suppose હું એક ફોર્સ નું રિઝોલ્યુશન કરીશ અલગ એક્સિસ ઉપર બરાબર અને પછી સેપરેટ રિઝોલ્યુશન કન્સિડર કરીશ તો ઇટ મે બી પોસિબલ there is a mistake while taking a plus and minus sign okay plus minus sign લેવામાં મિસ્ટેક થશે એવું કહી શકાય but now what we will do for in a simplified method if I am considering angle of listen to me very carefully angle of all forces with positive x-axis હું શું કરું છું બધા જ ફોર્સના એંગલ x axis જોડે કન્સિડર કરીશ તો નાઉ કેન આઈ સે ધેટ માય બાય ડિફોલ્ટ x કોમ્પોનન્ટ cos થઈ જશે અને બાય ડિફોલ્ટ y કોમ્પોનન્ટ sin થઈ જશે મે આઈ રાઈટ આટલું ક્લિયર Yes, sir. કઈ રીતે કન્સિડર કરવાનું છે લેટર ઓન આપણે જોઈએ છે ક્લિયર ફરીવાર if I am considering angle of all the forces with positive x-axis કેમ લીધું છે એ પણ સમજાવું છું તમને ડોન્ટ વરી બટ સપોઝ હમણાં એટલું સમજો સપોઝ હું દરેક ફોર્સના એંગલ x axis જોડે કન્સિડર કરીશ તો કેન આઈ સે ધેટ માય x કોમ્પોનન્ટ બાય ડિફોલ્ટ cos y કોમ્પોનન્ટ by default sin yes or no
yes sir. આટલું ક્લિયર છે ને બધાને? 15 સ્ટુડન્ટ પ્લીઝ ગીવ મી રિપ્લાય ઇન ચેટ બોક્સ. બરાબર, મારા લેક્ચરમાં તમારું ઇવોલ્યુશન તમારી ચેટ બોક્સ પરથી પણ થશે. તમારા લેક્ચર રેકોર્ડ થાય છે, ધેટ મીન્સ તમારી ચેટ બોક્સ પણ રેકોર્ડ થાય છે. ઓકે, ઇન્ટરનલ માર્ક્સ બધું જ ઇવોલ્યુશન એના ઉપરથી થશે. આપણે ઓનલાઈન ચાલે છે એટલે શું કહેવાય, વિડીયો ચાલુ કરીને સાઈડમાં જતા રહેવું નહીં, આન્સર આપવાનો ચેટ બોક્સમાં. ખબર ના આપણે 10 વાર પૂછું, 10 વાર શીખવાડીશ. ડોન્ટ વરી. બરાબર, તમે મને 10 વખત કહેશો, તમને 10 વખત શીખવાડીશ, ક્યારે ના. સો પ્લીઝ મેક લેક્ચર ઇન્ટરેક્ટિવ. મારે એક કે બે સ્ટુડન્ટ જ મારે ઓનલાઈન નથી ભણાવવાના. બરાબર, ફાઇન. ચલો, સો નાઉ what we have discussed, we will consider angle of all the forces with positive x-axis. This is our first rule. Clear? આપણે પહેલા શું કરશું, દરેક ફોર્સના એંગલ પોઝિટિવ x axis જોડે કન્સિડર કરીશું. ચલો, આપણી જોડે અલગ અલગ ફોર્સ છે. હું પોઝિટિવ ક્વોડ્રન્ટ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં ઊભો રહીશ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં રોટેટ થઈશ. કઈ ડાયરેક્શન? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં રોટેટ થઈશ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જેટલા પણ ફોર્સ આવશે કન્સિડર કરતો જઈશ. 100, 120, 130, 50 and 100. Is it clear? મેં કોઈ જ ફોર્સની ડાયરેક્શન કન્સિડર કરી નથી. Is it clear or not? Please confirm. આટલું ક્લિયર છે બધાને? Yes sir. ચલો, ફાઇન. fair enough. Now what we will do, we will consider angle of each and every force with respect to positive x-axis. So can I say that this is your positive x-axis? This is your positive x-axis, yes or no? આપણે દરેક ફોર્સનો એંગલ પોઝિટિવ x-axis જોડે કન્સિડર કરીશું. ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ અહીંયાથી. સો કેન આઈ સે ધેટ ફર્સ્ટ ફોર્સનો એંગલ 60 ડિગ્રી આપેલો જ છે વિથ x-axis, તો ડાયરેક્ટ લખી દેવા 60 ડિગ્રી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Yes sir. સેકન્ડ ફોર્સનો એંગલ પોઝિટિવ x-axis જોડે જોઈએ તો કેટલો થાય? રાઇટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ. ચલો ચેટ બોક્સમાં લખો બધા. ડોન્ટ વરી, ખોટો આન્સર હશે તો મને જ દેખાશે. હું ચેટ બોક્સના સેટિંગ્સ ચેન્જ કરી દઉં છું. ડોન્ટ. ચલો, only 2 answers. બરાબર છે. So can I say that angle of 120 Newton force, that is a 90 degree? I hope all of you are clear. Okay, fair enough. ચલો, થર્ડ ફોર્સ છે તમારો 130 ન્યૂટન, એનો એંગલ કેલ્ક્યુલેટ કરવો છે. So can I say that I am changing the color? This is your angle for third force. આ એંગલ તમારા ત્રીજા ફોર્સ માટે છે, yes or no? આ એંગલ તમારા ત્રીજા ફોર્સ માટે છે. Now before calculating this angle, can I say that this total angle is 180 degree? Yes or no? આ ટોટલ જે પૂરા Yes, का sir. पूरा Yes, एंगल sir. તમારા आपका 180 degree है. So can I say that if I am subtract this 67.38 from 180, now what we have to calculate? We need to calculate angle of this force is positive x-axis. Okay, mara angle, I am not interested in this angle. I am interested to calculate angle of force with respect to positive x-axis. So can I say that that angle is nothing but 180 minus 67.38? Yes or no? Please give me a quick check. Yes sir. I hope it is clear to all of you. Clear છે? Please confirm me. કજો ડાઉટ છે આમાં? Okay, ચલો fine. આજે આન્સર આવે, whatever the answer, don't. Now what is your fourth force? 180, sorry, this is 50 Newton. Now can I say that angle of this 50 Newton is directly 180? Directly 180 હશે, yes or no? Because I am interested to calculate with respect to positive x-axis, directly 180 હશે. Please confirm me. Yes sir. And what is your fifth force? 100 Newton. એનો એંગલ મારો પોઝિટિવ x axis જોડે લેવો છે. So this is your force, like this. Yes or no? કેટલો હશે? ચલો, can anyone tell me? મારા આ એંગલ કઈ રીતે શોધી શકાશે? રાઇટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ. ચલો ચેટ બોક્સમાં લખો. ખોટો તો ખોટો આન્સર લખો, મારા સિવાય તમારો આન્સર કોઈ જોઈ શકતું નથી. ઓકે, ફિયર છોડી દો, તમે કેમ ખોટો આન્સર આપો છો. ડોન્ટ વરી. Yes, right. Yes, you are right. Only one student. Yes, you are right. Dixit, you are also right. Yes, Docs, right. Yeah, right. ચલો, જે સ્ટુડન્ટને ખબર નથી પડી એના માટે. Can I say this is 0 degree? This is 90 degree. This is 180 degree. This is 270 degree.
एंड पूरे का पूरा कंसीडर करो 360 डिग्री आएगा. इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म मी. यस सर. That means it is just kind of circle. મારે આ એંગલ શોધવો છે. મારી જોડે આ એંગલ અવેલેબલ છે. So what we will do, 360 માંથી આ એંગલ સબટ્રેક્ટ કરીશ. So that angle is nothing but 360 minus 60. Is it clear or not? Please confirm me. હવે ક્લિયર છે બધાને? જે સ્ટુડન્ટ આન્સર નથી આપી શક્યા, પ્લીઝ ગિવ મી ક્વિક ચેક. Please give me confirmation. Is it clear or not? Okay, fine, very good. ચલો, આ પ્રકારનું એક્સપ્લેનેશન હું દરેક એક્ઝામ્પલમાં નહીં આપી શકું. મેં વેલ ડિટેલમાં આ એક્ઝામ્પલનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે. ક્લિયર? સો નાઉ ઓલ ઓફ યુ આર એબલ ટુ કેલ્ક્યુલેટ એંગલ ઓફ ફોર્સ વિથ પોઝિટિવ એક્સ એક્સિસ. યસ ઓર નો? દરેક ફોર્સનો એંગલ તમે પોઝિટિવ એક્સ એક્સિસ જોડે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. જો મેં tan θ નું કેલ્ક્યુલેશન પણ અહીં આપેલું છે. ડોન્ટ વરી, આ ફાઇલ પણ તમને શેર કરી દઈશ, કોઈ ચિંતા ન કરો. સો વોટ વી વિલ ડુ, વી વિલ મેક એ વન ટેબલ. હવે અહીંયા સમજી લો શાંતિ. ટેબલને કઈ રીતે લખીશું? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફોર્સ લખીશું, ધેટ ઇઝ યોર પીઆઈ ઓર એફઆઈ, તમારે જે લખવું હોય. એંગલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પોઝિટિવ એક્સ એક્સિસ. જો આપણે જે ડિસ્કસ કર્યા છે એંગલ લખ્યા છે, પ્લીઝ ચેક ઇટ. બની શકે કદાચ મારી ટાઈપો મિસ્ટેક હોઈ શકે. ઇટ મે બી પોસિબલ. જસ્ટ મિનિટ. વોટ હેપન? ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. મેં આ જે 50 નો જે ફોર્સ છે ને, આ 50 ન્યૂટનનો જે ફોર્સ છે ને, મેં ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધીસ જસ્ટ મિનિટ. યસ, મેં આ રીતે કન્સિડર કર્યું. ચાલશે? અને હું રિમૂવ કરી નાખું છું. ઇઝ ઇટ ઓકે? ઇઝ ઇટ ઓકે? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. યસ સર. ઓકે, તો નોટ્સમાં ખાસ ચેક કરજો. નોટ્સ આ શેર કરેલી હશે, એમાં મેં કોઈ ચેન્જીસ નહીં કર્યા હોય તો કન્ફ્યુઝ ના થતા. ધેટ્સ ધ રીઝન એવું કહું છું કે ભાઈ રેકોર્ડિંગ ખાસ જોજો. રેકોર્ડિંગ જોતા કરતા લાઈવ લેક્ચર ભણેલા છો ખબર પડશે કે ભાઈ શું ચેન્જીસ થાય છે. બરાબર? તો 50 નો એંગલ 0 તો ખ્યાલ છે, 100 નો 60, 120 નો 90, 130 નો 112.62 અને 100 નો 30. જો એઝ વી હેવ ડિસ્કસ 50 નો ફોર્સ બાદ કરતા બધાના એંગલ્સ છે આપણે જે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા એ જ આવે છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? યસ સર. યસ. Clear? So now we have a force and we have an angle. Now what we have to do, I want to calculate resultant force. First of all, તમારા માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ કેટલા ફોર્સ છે, બે કરતા વધારે છે તો રિઝોલ્યુશન ઓફ ફોર્સ સિસ્ટમ આવે. ઓકે, તેની પ્રોસિજર આ છે. what is the resultant force resolution of force system? Sigma fx square plus sigma fy square. Okay, this is our system. 2 મિનિટમાં લેક્ચર ફિનિશ કરી દઉં છું. ડોન્ટ વરી. ક્લિયર? ચલો. નાઉ એઝ વી હેવ ડિસ્કસ, તમારા એક્સ એક્સિસ જોડેનો એંગલ, તમે દરેક ફોર્સનો એંગલ પોઝિટિવ એક્સ એક્સિસ જોડે કન્સિડર કરે છે તો બાય ડિફોલ્ટ મારો fx p cos થઈ જશે અને બાય ડિફોલ્ટ મારો fy p sin થઈ જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Yes, sir. યસ સર. ક્લિયર? નાઉ થશે કેવું? આ મેથડ યુઝ કરવાનો ફાયદો કંઈક તો હશે, તો જ યુઝ કરી હશે ને? યસ ઓર નો? આવું કંઈક ભણી ગયા છો? ઓલ STC. Yes Yes, or no? sir. So now, Yes, sir. as per this method, first condition is that your calculator must be in a degree mode. Is it clear? Your calculator must be in degree mode. Is it clear or not? જો તમારું કેલ્ક્યુલેટર ડિગ્રી મોડમાં હશે તો જ તમને રાઈટ આન્સર મળશે. ઠીક છે? જો તમારું કેલ્ક્યુલેટર ડિગ્રી મોડમાં હશે તો જ તમને સાચો આન્સર મળશે, નહીં તો રોંગ આન્સર મળશે. સેકન્ડ, ચલો ફોર એન એક્ઝામ્પલ 130 cos 112.62 કેલ્ક્યુલેટ કરો. અહીંયા આન્સર ના જોવો કોઈ, સપોઝ આન્સર નથી એવું વિચારી લો. 130, what is your p, 130, what is your theta, 112.62. calculate 130 cos 112.62 કરો કેલ્ક્યુલેટર. કેટલી વેલ્યુ આવે છે કોમન? ચલો -50. -50. ક્લિયર? -50 અને 130 sin 112.62 કરો. 130 sin 112.62 કરો.
119. 119 બરાબર. પ્લસ આવે છે, પહેલી માઇનસ આવી, બીજી પ્લસ આવી, આટલું ક્લિયર. સાઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મારે વેલ્યુ ની સાઇન પણ જોઈતી હતી. ચલો, તમારો આવી રીતે કઈક કોર્સ હતો. forgot about this angle. ડેટામાં તમને આવી રીતનો એંગલ મળ્યો. So my x component will be like this, y component will be like this. Yes or no? Please give me a quick check. Yes or no? Yes, sir. So while considering the sigma fx, my this value will be negative. Yes or no? આ વેલ્યુ મારી નેગેટિવ હશે as per direction. As per direction. Yes, sir. Yes, sir. That is nothing but your fx वाला component है. ये आपका fx वाला component है. Yes or no? So now as Yes, per sir. this method, your calculator will give you a plus and minus sign. Are you getting my point? તમને calculator જ plus minus sign આપી દેશે. ખબર પડી કે ના પડી? In this quadrant only Yes, sign sir. positive, cos by default negative, cos value જો negative આવી ગઈ. ખબર પડ્યું શું કહેવા માંગુ છું? Yes, sir. Yes. So this method will make you this will be become a more easier to all of you. Clear? કેમ કે આમાં તમારે કોઈ ડાયરેક્શન કન્સિડર જ નથી કરવાની, કેમ કે તમે ફોર્સ બધા પોઝિટિવ એક્સ એક્સિસ જોડે લીધા છે. બાય ડિફોલ્ટ કોસ સાઇન પ્લસ માઇનસ આવી જશે, પણ કન્ડિશન શું, તમારું કેલ્ક્યુલેટર ડિગ્રી મોડમાં હોય છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ. ક્લિયર છે? આ બધા જ કોર્સનું સમેશન કરો, જે આવે તમારું fx. આ બધા જ કોર્સનું સમેશન કરો, જે આવે તમારું fy. કન્સિડર પ્લસ માઇનસ બોથ સાઇન, જે સાઇન હોય એ જ લેવાનું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ. Yes, sir. ઓકે, અને સિમ્પલ ઇક્વેશનમાં વેલ્યુ મૂકવાની છે. યુ વિલ ગેટ r એન્ડ યુ વિલ ગેટ થીટા. હાલો, ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? આવે આવે કે ના? Yes, sir. Okay, and this is your practice exam. Okay, it may be possible મારા આન્સર રોંગ હોઈ શકે છે. ડોન્ટ વરી, હમણાં કોઈ લખવાની જરૂર નથી. સેમ રેકોર્ડિંગ હું આજે શેર કરી દઈશ. આજે મોડું કાલ સુધી તમને મળી જશે. ક્લિયર? સો ફ્રોમ ધેટ યુ હેવ ટુ પહેલા એકવાર જોઈ લેજો અને પછી આ એક્ઝામ્પલ જાતે કરવાનો ટ્રાય કરજો. આવશે? Yes, sir. ઓકે, ફેર ઇનફ. અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ? એની ક્વેશ્ચન ફોર ટુડેઝ લેક્ચર? એની ક્વેશ્ચન No, ફોર sir. ટુડેઝ લેક્ચર? Any suggestions to change your teaching methodology if you want? No, If you want. Next moment I am taking your attendance. હું કહું પછી leave કરજો. Is there any suggestion that are most welcome? એમાં કોઈ suggestions આપવા હોય તો તમે આપી શકો છો. Again, for D2D students, it may be possible એવું બનશે કે તમારા અમુક લેક્ચર મિસ થયા છે. That's the reason I am sharing the recording of the previous lectures. Clear? So I have a list of D2D students also. So please make sure regular now. Okay, તમે હવે રેગ્યુલર થઈ ચૂક્યા. So now હવે અહીંયા સુધીના રેકોર્ડિંગ તમને મળી ગયા છે. But now onwards, for all, not only D2D, for all the students, to getting the recording, your attendance will be a compulsion. Clear? And again, there is a no compulsion to provide a recording. Clear? હું તમને રેકોર્ડિંગ પ્રોવાઈડ કરું છું, એવું નથી કે ભાઈ કમ્પલસરી પ્રોવાઈડ કરો. I am providing to all of you for your benefits. So એના માટે એ પણ જરૂરી છે કે ભાઈ તમારે લેક્ચર અટેન્ડ કરવા પડશે. I think આમાં કોઈને પ્રોબ્લેમ નહીં હોય. Is it okay ના? Sir, we have to make a separate book for this subject. If you are preparing a separate book, there is a good one. And there is a 3 lecture from my side. Yes or no? 3 lecture છે મારા. અને તમે સેપરેટ Yes, નોટ sir. બનાવશો તો તમારી આખી નોટબુક ભરાઈ પણ જશે. સો ઇટ ઇઝ વેલ ટુ ઓફલાઈનમાં તો હું સેપરેટ બુક બનાવડાવો જ છું. તમે ઓનલાઈનમાં કઈ રીતે નોટ્સ લખો છો મને ખ્યાલ નથી. બટ ઇન ફર્સ્ટ લેક્ચર્સ પણ પહેલા લેક્ચરમાં પણ મેં એવું સજેસ્ટ કરેલું ઓનલાઈન લેક્ચરમાં કે ટ્રાય ટુ મેક અ નોટ્સ વાઇલ વોચિંગ ધ રેકોર્ડિંગ એન્ડ that may be your separate notebook. Okay, so it is good if you are making a separate one. And that note is Okay, not sir. only your note, it will become your study material for GTU examination by sir. Okay, GTU examination માટે પણ તમારો એક study material બની જશે. Clear? તમારે એમાંથી જ વાંચવાનું છે. And if you are attending my lecture regularly and making a notes regularly, you will not require any textbook. Okay, just refer the GTU paper, just refer the topic covered in lecture and go through GTU paper. That is a fair enough for you. Clear? Okay, sir. Yes, sir. So we will end today's lecture. Okay, have a nice day to all of you. We will meet again in next lecture. Jai Hind, Jai Bharat.